Okay, everyone. Glad to have you back. خلينا نكمل بس وين وصلنا عن شربل؟ يس جورج، أنا قلت لك إني ماشي كنت بالبوك كمان عم بعمل الموديل والهوبي. طلع لي شوية ايرور صغار بس منهم مشكلة يعني، بس غير هيك ماشي حالي كتير، مش ما في شيء يعني. Okay, perfect. Next. اوكي، هاي جورج. انا خلصت التشابتر 1 بالبوك والتشابتر 3 بقالي شوي. صراحة ما عندي problem او error لانه الستابس كانوا كتير straight forward، بس كنت عم بعمل searching على terms مثل الفلاج والويندو اكشن وهالاخبار، وكان بس انه I need to make sure الديفرنس بين الموديول والموديل، انه الموديل it's an app والموديول هن الفيتشرز اللي عم زيدهم عليه، صح؟ الموديل بحد ذاته هو الداتا موديل. Okay, it's the thing where you define all of the attributes تبعون الداتا يلي مثلا اليوزر موديل، بينما الموديول itself او custom module is the app يلي انت you're doing مثلا accounting or whatever. اوكي. حتى الموديول فيه يكون add on to بجوز customize الاكونتنج بحد ذاته يزيد شغله عليها. عرفتي كيف؟ يكون app مثل ما هي، يكون extension لها. يس الو كل عم يسمعني؟ بعد عايشة برا. جايز ما بدي اقول الاسماء بليز، خلينا من هلا للساعة 2 و 25 يكون قطعنا بكل شيء بليز. أنا مش عم أقدر أسمع، بعرف إذا الباقيين عم يسمعوا. ولا انا بعدني ناطر. طيب في حدا يكمل بليز؟ براء، شربل، جنى، خير الدين، محمد دبوسي، عمر احمد، صلاح. هحكي انا. اوكي انا بليز. خلصت القرب، قلت لك انه كان عندي بروجكت عم خلصه امبارح الخميس خلصته، وبلشت اليوم بالبوك. هلا انا الانستوليشن كنت عاملهم قبل، والبوست جريس كمان طبعا، والأودو يعني كلهم خلصهم، بس اليوم اللي بلشت بالبوك وفتت بشابتر 1، وان شاء الله هذا الويك بصير معكم يعني بصير بلحق لكم. اوكي بيرفكت. خير الدين كان بده يحكي كمان. اوكي جورج، هلا بالنسبه لانجلر عملت اشياء رح خلصهم تقريبا.
بس أودو أنا بعد ما عملتش فيهم أبدا، ما بلشت بأودو أصلا، بس نزلت وصار عندي أنا كنت عامل انستوليشن ولكل شيء وكنت ببلش شوي فيهم، بس انتزع اللابتوب ورجعت عملت الانفايرمنت كلياته تاعي اللاب ديفلوبمنت من جديد. فبعد أودو ما قدرت أعمل شيء، بدي أرجع أعمل انستوليشن للفايل صار عندي بس انستوليشن لسه ما عملتها. اوكي ما في مشكل بس بليز لا تتنا ديلي، يعني خلص اليوم الانستليشن. اوكي جورج، راح احكي انا هلا. انا منزل الأودو قبل وماشي معكم يعني، وبلشت بالبوك اوكي وخلصت اللي عاملينه وماشي يعني عم بقرا بالبوك هلا ملحق يعني. اوكي بيرفكت. نكست، بعد في حدا بده يحكي؟ انا اوكي everyone خلص شكله ما بقى في حدا بده يقول شيء، ومش حننطر لتنتين ونص الا 5. حنكمل هلا. اوكي سو نحن previously حكينا من زمان، بعثنا لكم لينك، one لينك للبوك واللينك ثانيه كرمال الكاستم كاستم تشينجز على الموديولز. اوكي سو هالمره انا حاعمل شير سكرين، حارجيكم الموديولز وحنمشي فيها. اوكي سو عم بعمل شير، قولوا لي وقت تشوفوا سكرين بليز. اوكي سامعيني منيح ولا في اعجاب بينت الباك السكرين. اوكي طيب بيرفكت. لكن في عنا نحن هون step by step guide to creating Odoo add-on modules. حدا قطع بعيد اللينك؟ حدا شايفه؟ انه حدا actually درت مش انه بس فقس عليها. اوكي دن. لكن في عنا Odoo. اوكي هلا Odoo uses a client server architecture. بعد
نعرف صرنا ونعرف انه سيرفر عم يستعمل ار بي سي ميثود اوكي ومن البروتوكول نحكي معه اكس ام ال ار بي سي. هلا بالنسبه لاودو موديولز اوكي اول نوت هي انه السيرفر والكلاينت اثنيناتهم الاكستنشنز they are packaged as modules which are optionally loaded in a database, so you can load Odoo with one module or more. Okay, هلا ب Odoo modules we can either add a brand new business logic to an Odoo system or alter an existing business logic. شو يعني؟ يعني يا بنيجي في بزنس جديد ستارت اب ما عندها فكره عن Odoo ودو كلياته بيشتغل بطريقه هي ما بتشتغل فيه، قادرين نحن لحظه شوي ثانيه بس so في عنا the following so يا بتكون بزنس جديد وبدها its own process its own way of work so بدها its own modules تنحط على Odoo، او بيكون الموديولز اللي اوريدي موجودين مثلا الامبلوي او الانفويسنج اتسترا they're enough for the business بس ناقصهم فيلد اور تو. مثلا بلبنان بدهم ديتيلز اكثر بالنسبه للمحاسبه بينزلوا كذا فيلد حتى تظبط يصير كومبلاينت مع الدوله. هلا اول نوع في كذا نقطه حنقطع فيهم اليوم اللي هي اول شيء creating and installing a new add-on module, completing the add-on module manifest, organizing the add-on module file structure and adding modules. Right? So اكيد وقت ما نيجي نحن نشتغل بالموديول ما فينا نشتغل بموديول من دون ما يكون في عندنا هالموديول عم نحكي مع شيء موديل معين لانه الموديول هو على البرزنتيشن ليفل. اوكي هلا اول شيء اول step is to create it to create the structure and to install it so that we can start customizing it. ثاني شيء في شيء اسمه add-on manifest. شو هو المانيفست؟ المانيفست هو مثل اتفاق او هو مثل ورقه او مثل هو document that tells Odoo and tells the main business okay is it tells the main core layer how to act and react مع هدول الموديولز اللي عم ننزلهم. okay so it will define انه انا بالمانيفست بيجي بقول انا مؤلف من كذا 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 وهلا بنفوت بالديتيلز تبعونا اكثر. organizing the add-on module file structure so نقطع بالفايل structure and then نظبطها and then we add the modules finally. so حنقطع أول step creating and installing a new add-on module ب Odoo. شو بنعمل أول شيء؟ so أول شيء بيكون عندنا Odoo instance. you already have an Odoo instance, your own server, your own local server. بتفوتوا محل ما Odoo is installed. you create a local add-ons folder. بقلب اللوكال add-ons folder نخلق another folder اسمه my modules. الكوماند اللي هي touch it will create an empty file مش folder file. so هون we created an empty file اسمه init.py. بقلب a new file نخلقه يعني نكتب nano manifest.py بنفوت عليه بنحط name وبنسمي الموديول. so بالمانيفست at this step شو عملنا؟ قلنا بس شو النيم تبع الموديول ما قلنا له details أكثر. and then you start to do instance including this module. so بنجي نقول له إنه run this and then الادونز الباث تبع الادونز تبعنا موجودين بهذا الدايركتيف. اوكي اللي هو بقلب Odoo add-ons اللي بيجمع Odoo واللوكال add-ons اللي هلا زدناهم اللي هو الفولدر هذا اللي هون. سو فما هي سيبريشن فينا نرجع نعمل لسه فولدر ثالث. اوكي قد ما بدنا بنصير. So do login to Odoo using the admin panel. You enable developer mode بالabout مثل ما عملنا last time. وبالapps نروح على التوب منيو نحط update app list واوتوماتيكلي it should reflect على Odoo. ساعتها اذا فتنا على الابس منيو اللي بنفوت عليه بالعاده we will be able to see كل الابس الموجوده including our module يلي نحن سمينا اعطينا اسمه هون. اوكي once نلاقيه بنفقص على install
وبنبلش شغل. So for example خلينا نقطع نيجي هون بنفوت على الابس بعد ما نكون فتنا على settings بالsettings بالabout تحت في عنا activate developer mode يكون مع test يكون مع assets. Once you activate it you'll be able to find it and you can go there and you can install whatever module بدكم اياه. اوكي هون محطوط learn more لانه it's already installed. هلا how it works. Udo module is simply a directory له code files and other assets يعني pictures, logos, whatever. Okay, the directory name used in the model technical name اللي هو name key, it's a key, and the model manifest is its title. So بقى له manifest.py اللي already يجينا هون حطينا هون النيم هو الكي اللي بيكون تبع الموديل. فاين؟ بعدكم عم تسمعوني لانه يطفوا الايرفونز. سامعينك. اوكي. طيب سو وقت نفوت على هلا عايشه هلا بنقطع بالستاف كمان بعد شوي. سو بهذا الاكزامبل عملنا من المانيفست. اوكي الموديل should be Python importable مشان هيك بنزيد نحن كمان also بنزيد عليه ال init.py. اوكي حتى لو كان فاضي. ليش؟ لانه it will tell it to actually read the file. اوكي so بتكون هي الانتري بوينت. Known modules can be installed directly from the command line using the -init or -i option. The list is initially set when you create a new database from the modules found on the add-ons path provided at that time. It can be updated in an existing database with the updating module with the update module list menu. So نفس الخبرية بتنعمل بالcommand line. Fine. Completing the manifest. بنفوت على manifest نعطيه النيم السمري description الauthor شو اللايسنس تبعه شو الويب سايت category إذا هو under a specific category fleet management invoicing accounting whatever version dependencies so does it depend on any module بالعالم يعني بدك البروجكت مانجمنت موديول يكون موجود تقدر ينزل ولا بس البيس عشان لاحظنا last time كان في عندنا شيء اسمه tasks module او نسيت شو كان اسم الموديول اللي نزلناه حتى صار في عندنا to do list. We had to install it in order to be able to see the to-do list بس كان requirement تبعه هو البروجكت module. الداتا اللي هن موجودين بأي views and the demo. Fine. So قطعنا فيهم هدول هلا. So data this is a list of relative path to the data files to load with the module installation or upgrade. The paths are relative to the module root directory. Usually these are XML files and CSV files. Okay, but it's also possible to have a YAML file. YAML file يكون مثل ال XML وال CSV. It's also a format بس كله spaces بيكون النوتيشن فيها etc. CSV يعني مثل Excel sheet بس بيكون هني كمان separated. Excel إذا عملت له export بيطلع لك CSV كمان separated file. Demo, this is the list of our relative path to the files with the demonstration data to load. This will be loaded only if the database was created with the demo data flag enabled. So انت وقت تخلق ودو بيجي بيسألك بدك الدمو version بدك demo data to be updated ولا لا. إذا حطيت yes, it will load these data to be able to demo شو عم بيصير جوا. هلا the main image اللي بتستعملها لهيدا الموديول as an icon موجودة ب static description icon. So keep in mind دائما ان الموديول اللي بتعمله ل one version بجوز ما يكون compatible مع ال other version.
So that's why it's very important نحط هون كمان الversion تبعنا. So بدل ما تحطوا باللونج ديسكربشن بالمانيفست كمان في تريكس انه بتحطها بقلب فايل او txt فايل وبعدين you point to it. اوكي في غير keys مثلا application او auto install او installable. So اذا كان true يعني it's available for installation. auto install يعني it will لحاله ينزل وقت تطلع على do application. Then this is considered as an application. Okay, so مثلا standalone applications. هلا getting ready شو بيقول لك؟ create the directory تبع الكود. So بتبلش بقلب اللوكال add-ons. في عندك انت فتنا على الموديول دايركتوري اللي خلقناه فوق. شو قلنا؟ بدنا اول شيء نعمل دايركتوري للمودلز، وبالموديل دائما شو عم نحط اي فايل init.py، وبكل فولدر عم نخلقه عم نحط init.py. So خلقنا الكنترولرز والمودلز. قلنا في عندنا موديل فيو كنترولر، خلقنا الفيوز، خلقنا السكيورتي. الفيوز ليه ما حطينا init.py؟ لانه بقلبهم they are not a py file, they are an XML file. اوكي security folder, data folder, demo folder و i18n folder. مين بيعرف ال i18n folder لشو معقول ينوصل؟ So what is i18n folder used for? ما حدا بيعرف؟ إذا ما بتعرفوا قولوا نو، بس أعرف إنه عم تسمعوا أصلا. أنا ما بعرف. أوكي هيدا كرمال الانترناشوناليزيشن أو الأحرى كمان بيسموها وقت بدك تيجي أنت تعمل different versions ب different time zones ب different languages. Fine. So Arabic, English, Latin, whatever. And then we can make a directory for static description. هلا edit module stop init folder init.py. بالinit.py بنجي بنقول له انه from dot import models. Okay, so from here, from this location, import كل شيء في models و import كل شيء في controllers. So هذه هي المين structure. صار في عنا models بقلبها init، صار في عنا الinit والmanifest، في عنا الcontrollers بقلبها init data demo i18n models. اوكي بعدين صار في عنا الinit تبع الموديل security static description و views. هذه هي structure تبعنا the three. How it works? So the Python code أول شيء starts بالinit file. once it starts ببلش يعمل from imports the models بعدين imports the controllers. accordingly ببلش يقرا الكود هيك sequentially. نفس الشيء هون بتعملوا import للي بدكم تعملوا له import، وهون نفس الشيء الخبرية. هلا إذا كان في sub directories of course. إذا كان ما في sub directory then خلص it's already imported by above. هلا data files are to be declared in the data and demo keys of the manifest.py. Model manifest in order to be loaded are usually XML and CSV files for the user interface. Fixture data, demonstration data, there can also be YAML files حكينا فيها. web assets مثل JavaScript code, library, CSS, etc. Okay. The add-on files can be organized into these directories: models, views, data, demo, etc. حكينا فيهم. هدول هلا قررنا قطعنا فيهم. Okay. So when adding a new files to a module, don't forget to declare them later بقلب المانيفست والinit. كيف أنا بالاب بالانجلر كمان نرجع we declare things, we import, we export modules كمان we do the same. Fine. طيب هلا حنشوف كيف نبلش to add the models يلي هن data structures. So هون we're answering your question before. صرنا بمحل انه we're adding the models. So data structures تبعون
هيدا تنقول البزنس يوز كيس او وات ايفر. سو اليوزر داتا ستراكشر ولا الانفويس داتا ستراكشر ولا الاسيت من داتا ستراكشر اتسترا. اوكي. So to add it, we added Python file. نجي نقول بقلب المودلز في عندنا شيء اسمه library book. library book شو في عنده name, date released و authors ID مثلا. fine. So بالنيم شو التايب تبع هيدا؟ أول شيء النيم اللي بلش أول شيء بأندرسكور، نحن جينا عم نقول إنه هيدا الكلاس الموديل اللي اسمه library book by convention هو ذاته it's library.book. This is how you reach it, so this is how you refer it later on. النيم تبعه هو fields.car title required, yes it's true. date released field.date release date. authors IDs هن many to many res.partner string authors. اوكي. so res.partner هو مين بيقولوا؟ حدا بيتذكر او قرا بالكتاب؟ هذا بيعرف؟ بوقتها قلنا هو موديل هو ريكورد بموديل. ريكورد بموديل. طيب ايه بس اي موديل؟ كونتاكت. اوكي خلينا نكمل. مش هقول ايه ولا دي كنت هذا. once خلصنا هذا الفايل شو عملنا؟ دغري عملنا لهم import بقلب اي init فايل تبع الموديولز مثل ما حكينا فوق. قلنا انه كمان بالموديولز كل واحد منهم بده يعمل import. so راح عملنا import للlibrary book from dot import modules. اوكي. so شو هلا عملنا؟ upgrade udo module either by the command line or from the app's menu user interface. If you look closely at the server log while upgrading this module, you should see this line. udo modules registry module my module creating or updating database table. ليش؟ لأنه صار عم يعمل modification للdatabase table. So هون يكون في upgrade right click you upgrade. Okay. how it works. حدا يجرب يشرح لي هالبارت. guys هذا البارت هو exactly اللي أنا شرحته من شوي. اوكي. طيب so هلا عملنا الموديول structure وزدنا بقلبه الموديلز صح؟ هلا بدنا نصير نروح نقطع بالفيوز او الاكس ام الز. هلا عايشة كانت عم تحكي بشيء اسمه scaffold. Scaffolding is to let Udo create its own structure. So it's a simple command that you use udo bin scaffold and you write the module name and the folder name where you want to create this module in or scaffold this module in. Once you do this, it will automatically create the whole structure اللي عملتوها هوني كمان. Cool. Building your first Udo application. So عملنا الUdo module skeleton using scaffold. سمينا to do app. فتحت. حطينا المانيفست. licenses حكينا عنهم. add-ons. عملنا لهم import. installing new modules. جانا بلش Udo يصير simple ولا لا؟ the model layer وين جانا صارت؟ chat شوي ايه. طيب that's it. the model layer
حكينا من قبل باخر سيشن او قبل اخر سيشن انه الموديل لاير كل شيء خاصه بالداتا فينا عم نستعمل نحن شيء اسمه RM which is responsible for creating and managing data. creating data model حكينا عنها هلا. so صار في عندنا data model هون in this case حطينا ال to do so name is done it's active name description so name تبع الموديل والدescription تبع الموديل data. اوكي حكينا عنهم. the view layer view layer شو بتكون اليوزر انترفيس it's defined using XML which is used by the web client framework to generate data aware HTML views. هو لحاله بيكتب ال HTML views. هلا بنشوف كيف. So create the first views to do menu.xml. ونبلش نحط ال data elements views to do .xml. so هيدي وين كانت موجودة بالمانيفست. تذكروا المانيفست؟ قلنا الداتا بلش جيبها من هون. creating the view form. okay. adding action buttons. بس ليش الكود مش مبين؟ هلا نفتح نشوف اسمه. لازم نفتح الاديتور. يكون في مشكل ب اوكي شكله في مشكل بالكود عندهم مش مبين اصلا. okay it's not loaded. console network. okay. شكله في مشاكل بالكود عندهم عليكم. شكله أول شي ملقط الإنترنت. شكلها مشكلة من عندهم الداتابيس. from we do import. هون عم بيزيدوا البيزنس لوجيك لما نرجع نشوف اليو اي كيف عملوا الاكس ام ال تبعه. بس بيزيكلي اتس اكس ام ال فايل بقلبه تاجز مثل بانجلر بس الفرق اتس اكس ام ال. اوكي هون جينا we defined the API itself. So the API will deal with the models, fields, and the API. To do toggle done. So كيف بدنا نحط إذا task is done or not. هون إيش بتعمل؟ task that is done not is equals to not task is done. So إذا كانت done equal 1 حتصير 0. إذا كانت 0 حتصير 1. صح؟ إذا التاسك إذا ما في ولا task بقلبها then it is done. do clear done. search for كل شيء is done equal true وبتحطها that is not done anymore. okay وبتبطل active. security it has no access rules. you can add one. إذا بتذكروا last time حكينا ب record security. so هيدا بنستعمل CSV file بنحطه بقلب security.ir model access.csv. so بنجي بنقول ID name model ID كذا كذا كذا. هيدا هو بالcolumns. يعني تخيلوا اكسل شيت. افتحوا هيدا نجي لهون نروح على الديسكتوب yes إذا حطيناهم هون automatically any CSV file صار في عنا هون test file .csv any CSV file هيك تتخيلوا. so ID name model ID هدول
هن actually هيك ID name model ID okay read write permission read permission write permission create permission unlink 1 يعني true 0 يعني not 0 يعني شو اسمه not true يعني you cannot model model task model to task هذا الموديل ID الجروب ID هي based dot group user any user هون access to do task group user and the name fine هون نحكوا عنهم data زدنا عليها شو security reviews كلياتها and this is the summary كان في بس هذا البارت ما كان مبين however you can google home how to create a XML view أو how to create a view إنه do مثلا courses في عندك field name so name هو name model architecture model اسم النيم architecture type is XML وقلبها فيها group of course group يبقى لها field name اللي هو النيم والcourse number مثلا marks الماركس في عندهم أساس أكتر student ID course ID exam 1 exam 2 extra average date example exam 1 okay كمان it's a model الموديل اسمه marks architecture is XML marks from view اسمه هلا ال tree view قلنا في عنا form view في عنا tree view وفي عنا pivot view so tree view بيصيروا بينهم دول ورا بعضهم بيستراكشر them هون صاروا محطوطين بقلب جروب هون جروب لحاله تاني نرجع نشوف شو هو الجروب pivot view كيف مقسمين البيفت so إذا بتلاحظوا بيقولوا there's a place where you can pivot the data okay graph view so إذا بدكم تحطوهم بجراف search view إذا بدنا نعمل search وال grouping by which data so you group by a course ID for example and then marks calendar view so كمان you can put them in calendar حسب أي date حسب هيدا الديت you start اللي هي date exam 1 and then action act view cool so هيدا الاكشن act view فيها تجي تقول لكم انه انتم في عندكم 3 form calendar graph pivot وكل وحده منهم موجودين accordingly فوق اوكي واذا ملاحظين هون بطل في عنا شيء اسمه architecture لكل وحده الاركيتكتشر بتنحط بس على ليفل فوق انه it's using XML format مش شيء تاني مش يعمل مش شيء تاني فاين طيب صارت الساعة قد 3 إلا 5 في حدا عنده أسئلة لهلا الداتا موديل إن كيس بدكم تشوفوه يكون موجود بالمودلز مثل ما حكينا courses it only has a name and a number الماركس عند student ID course ID exam 1 exam 2 extra average وديت exam 1 وفي بقلبه API بيقول لك get average mark واخر شيء في عنا الويزردز set up wizards للفيوز وللمودلز cool questions ما في أسئلة كله فاهم كل شيء simple
بالانتجريشن مع انجلر حكينا لاست تايم اخر شيء عملنا انتجريشن مع انجلر. قصدك لا ودو انتجريشن مع انجلر؟ فينا بدكم، بس في عندكم شيء اسئله قبل على الموجود؟ هلا انا بدي ارجع اقطع عليهم وطبقهم ستيب باي ستيب، ما بعرف اذا بعدين بيطلع معي اسئله، بس هلا لا. Okay, لكن please try these and let me know. طيب Odoo integration. You already know how to really integrate Angular مع Node, مظبوط؟ So the only difference is that بأنجلر بدنا نيجي نحن نحط XML RPC Angular. بيطلع لنا this method. ما تروحوا على Angular 2 fine لأنه Angular 2 is deprecated. في كذا npm package لأنجلر. Once you go there, all you have to do is to install the package. You add it to your module and you define the function. If you want to pass it any parameters, you do. Fine. You log the response. And here you have the configuration اللي هن الhost name, the path name, 401, 404, 500. So إذا رد لك السيرفر 401 شو لازم نطلع؟ أي log. إذا رد لك السيرفر 404 شو لازم نطلع؟ أي log. 500 أي log. So what are the types supported? And that's mainly it. So إذا قلنا example Angular RPC when it's using AngularJS بس حتى لو مكتوب ب AngularJS you can still take components منهم وتحطوهم عندكم ب الأنجلر application. Fine. حلو إنه ما في كتير data عنه بالماركت. So once you do it, if you open source it, a lot of people will visit your page. Yeah, that basically it's the same. خلينا نفوت على السورس كود تبعه شوي. What it's doing هو literally تعطوها string بتحوله ل XML وبتبعته. بيوصل لها XML بتحوله ل string وبترد لك إياه، أو array بتوصلها XML أو structure بتعملها XML loop over it and creates the XML file accordingly. نفس الشيء date تحولها XML etc etc etc. Configuration, create a mass XML document etc. So once you have the XML file generated أو received بتعرفوا بالRESTful API بيوصل لكم JSON structure. You need to parse JSON to string أو you need to stringify it from string أو you stringify JSON. Fine. نفس الشيء بالXML. بالXML you have to
either parse it to an array or string أو parse the أو date أو العكس parse the date into XML تبعته للسيرفر. بفضل the final link اللي هي إنه نفوت على أودو external API وبنشوف كيف exactly بالبايثون محطوطة documentation على كل API. حلو إنه هن عم يعطوكم الكود ببايثون itself. أوكي. شو عم يقولوا لك إنه read records IDs بدي هدول search كل شيء اللي هن company و return them. وهنا بيدلك اللينك تبع الريكوردز وهم ماني companies مثلا listing record fields. Okay. Creating records and you can find كيف ب Python Angular ب Python PHP وجافا. هلا الحلو انه كمان you can do it in Node.js. فيكون تجيبوا Node.js server تعملوه هو بيكون عم يقرا مع اودو so هو شغلته يبعت لاودو ويجيب داتا منه او فيكم تجيبوا البايثون تعملوه server using Flask او Django. بيصير هو سيرفر هو عم يحكي مع اودو وتعملوا له جانجو فلاسك بخليكم تعملوا رست اي بي اي. سو بتصيروا من انجلر بايثون لرست اي بي اي على بايثون وبايثون بعيط ل اكس ام ال اي بي اي كول او اكس ام ال ار بي سي كول لاودو. سو هيك بتكونوا ما اضطريتوا تحطوا اكس ام ال ار بي سي بانجلر مثلا وخلص عملتوا مثل لاير اوف abstraction. وهذا السيرفر في يكون اسمه مايكرو سيرفيس في يكون معمول انه مايكرو سيرفيسز وي سو سون نحكي عن شيء اسمه مايكرو سيرفيسز how to scale them. ما حنحكي details حنحكي ال idea of them so that يكون في كثير users ما يكون في dependency على same server. حوقف screen sharing. إذا لاحظتوا everything in Odoo is really straightforward. What I did was simply I read through everything بس شرحتها على صوت عالي. But if you had the patience to read yourselves, you'll get exactly the same idea. So ما تخافوا من Odoo. ما تخافوا من creating things, etc. The task for next time is to create an Odoo module and install it. The Odoo module بده يكون اسمه syllabus. السيلبس بده يكون في بقلبه course name. ما تحطوا هلا اي دي وتربطوها بكورس ثاني او وات ايفر. حطوا بس يكون بقلبه course name. بيكون بقلبه different chapters وكل chapter في عنده sections وكل section في عنده its own pages. اوكي او titles. وبالتايتلز فيكم تحطوا pages. فيكم تقسموها بالطريقه اللي بدكم اياها. فيكم either تعملوا a syllabus module to create a syllabus and view it أو and to mark بأي chapter صرنا. وفيكم تيجوا تفكروا أنتوا على بالكم تعملوا موديل معين فيه داتا معينة and to play with it feel free. بس إذا لا do the syllabus module. الهدف منه إنه I should be able to view my syllabus and I should be able to say إنه أنا خلصت هيدا البارت من السيلبس I check it. أوكي ويلي بده شوية challenge يزيدها بدي كمان يبين قد ايه percentage من هالسيلبس صار خالص. وكل ما اعمل شيك لشيء لازم البرسنتج من فوق تزيد. وهيدي already it's a component موجودة بإودو. If you Google it you'll be able to find it and use it. Any questions? بس سؤال بسرعة على البايثون فلاسك وجانجو. هيدول مثل النود اكسبريس يعني نفس الشيء؟ Yes. اوكي. ما نفس الكونسبت يعني بيشتغلوا بطريقة تانية بس إنه they are servers. بينعملوا servers. ماشي.
مشان الاودو اذا ما بعرف كانوا لان الاودو كبير اذا بدنا نعمل بوش على جيت هاب. تعملوا بوش بس للكاستم موديول، ما بتعملوا بوش للاودو، بتعملوا بوش للكاستم موديول. اوكي يعني نعمل بوش بس للفايل لوحده يعني كاستم موديول دايركتوري واللي بقى موديول حتعملوا لوكال كاستم موديولز، عندكم لوكال دايركتوري وتحطوا بقلبها كل الموديولز. هدول الموديولز دول بتعملوا لها بوش. اوكي عرفت كيف؟ ماشي اوكي بيرفكت. يلا انا ما بعرف ليه حاسس جانا هذا عمل لنا موديول كثير 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 كبير مع جرافس وتشارتس وكل شيء. مظبوط جانا؟ ما عليك شيء جانا، السكوت علامة الرضا. بيرفكت. طيب that's it for today. ما حطول عليكم أكتر. Please 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 those who did not install أودو طاعوا على محمد BTEC، خدوا منه أودو. Okay. As that partner is used mainly to store others' details. In Odoo, a partner can be customer, supplier, company, employee, users, portal users. Enough? Yes, it is enough. Perfect. So who is stakeholder that is actually using the module? يعطيكم العافية. Thank you, Aisha. ونكست تايم بدنا نبلش نحكي بالبروجكتس بقى. حضروا لي حالكم وحضروا لي افكاركم، كل حدا يفكر شو عمل يعمل بروجكت وباي فريم ورك، لانجويج، لايبراري، سولوشن اتسترا. فيكم حتى تستعملوا ايونيك ورياكت نيتف اذا عبالكم حدا يفوت فيهم. اوكي يلا يعطيكم العافيه.